Hi, good evening. I'm Thengamalavalli. So, attending this direct tax class, I hope it started during second week of August. That is 11th August or 12th August, if my memory is so right. So, Srilekha ma'am, அவங்கள சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, she is like she encourages us a lot and அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி she ensures that we are sitting in the class. And so regarding the subject, direct tax class attend பண்றதுக்கு முன்னாடி I was like wondering, எப்படி நம்ம வந்து படிக்க போறோம், என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியல. I had no clue. But today, if you ask me, yes, there are provisions which I can tell you. And ma'am has literally did it so well that uh, like provisions வந்து அவ்வளோ ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா புரியுற மாதிரி அண்ட் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அண்ட் மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட். இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நவ் தட் ஏன்னா யோசிச்சிட்டே இருந்த டைரக்ட் டாக்ஸ் எப்படி மார்க் வாங்குறது, நம்ம லாஸ்ட் இயர் பேப்பர் பார்க்கறதா என்ன பண்றதுன்னு ஐ ஹேட் நோ க்ளூ ஆக்சுவலி. பட் உங்க கிளாஸஸ் வந்து அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபவுண்ட் தட் அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆக்சுவலி திருப்பி பார்க்கறச்சே there இஸ் நத்திங் லெஃப்ட் இந்த சென்ஸ் லைக் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக கொடுத்துருந்தீங்க. ஸ்டடி மெட்டீரியல் படிச்சுட்டு நம்ம எக்ஸாம் எழுதிருந்தோம்னா சத்தியமா எதுவுமே பண்ணியிருக்க முடியாது, என்னால ஸ்பெசிஃபிக்கலி எதுவுமே பண்ணியிருக்க முடியாது. பட் ப்ரொவிஷன்ஸ் நீங்க த வே யூ ஹேவ் டேக்கன் த கிளாஸ் இஸ் ஸோ குட். அண்ட் one thing I wanted to share with everyone here is that we have to attend the class regularly, come what may. Yes, there are some misses at my end because of various reasons, but ma'am அந்த சமயத்துல கூட she ensured that she recorded the class and my batchmates, whether I mean நிமிஷா, ஷர்மிளா, சுஜிதா, பாலாஜி சார், இவங்க எல்லாரும் வந்து நோட்ஸ் உடனே வந்து பிக் எடுத்து அனுப்பிடுவாங்க. அண்ட் தே ப்ராம்ப்ட் மீ சோ குட் தட் மேம் எங்க இருக்கீங்க, கிளாஸ் வரலையா அப்படின்னு சொல்லி பாலாஜி சார் ஒரு ரிங், பின்னாடியே மேம் ஒரு ரிங், அப்புறம் நிமிஷா வந்து ஒரு மெசேஜ். அண்ட் it is so superb and it is like that. And thank you so much for the session, ma'am. In fact, my request is please do take the crash course for direct tax, and I have seen it, it is there. But one thing which personally I feel is the timing. Now because office போர்ச்சே parallel பண்ண முடியல என்னால, but still I want to join that and make use of it. And 100% ma'am, we will clear this attempt, I hope. I'm talking on every one of us whoever has attended this batch, and this result is dedicated to you, ma'am. Thank you. Definitely you will be clear, ma'am. We all will be clear actually in this attempt. This is our last attempt. You don't wait. Thank you, ma'am. Yes. Yes, good evening, everyone. This is Sharmila here, attending the DT classes of the Premier Academy. First of all, to talk about Srilekha ma'am, she's a very thoughtful teacher who puts a lot of effort to explain the provisions as simple as possible. She gives in flow charts or in points in a very easy manner so that it is easy for us to understand and grasp easily. And also the communication and interaction she's having with each and every individual, it is actually highly appreciable because not many of the faculties does this. And also the time she takes to complete each and every chapter, she never rushes. She takes enough time to complete each and every chapter. And also for whoever who wants like personal attention and personal interaction, these classes are highly recommendable. And after attending these classes, I'm far away having a big confidence that I'll be somewhat able to clear my exam in my attempt. And thank you so much, ma'am. And waiting for your IDT classes also. Thank you. Good evening, ma'am. First thing, எனக்கு இந்த கிளாஸ்ல வந்து I love your personal attention. எனி டைம் லைக் நைட்டு 10 o'clock இருக்கட்டும், மார்னிங் 6 o'clock இருக்கட்டும், என்ன கேட்டாலும் நீங்க உடனே அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க.
எவ்வளோ டீச்சர்ஸ் அது பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட் உங்ககிட்ட எனக்கு அது ரொம்ப நியூவா இருந்தது மேம். எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. கேட்ட உடனே ஒரு சஜஸ்டட் ஆன்சரா இருக்கட்டும், ஒரு டவுட்டா இருக்கட்டும், நீங்க அதை ஹெசிடேட் பண்ணாம உடனே அந்த செகண்ட் கிளியர் பண்ணிட்டு தான் நீங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் போவீங்க. அது மாதிரி நீங்க அந்த ரெப்படிட்டிவ் செக்ஷன் நம்பர்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி 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 அது என் மைண்ட்ல ரொம்ப ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு. அது என்னோட எக்ஸாம்ஸ்க்கும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. 100% ஆஃப் சிலபஸ் கவர் பண்றது வேற, 100% ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சாப்டர் கவர் பண்றது வேற. அதுவும் நீங்க வந்து உங்களுக்கு கொடுத்த டைம்ல ரொம்ப ரொம்ப இது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஃபாஸ்டா தான் நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம். ஆனா எவ்ரி சிங்கிள் பாயிண்ட் வி ஹவ் கவர்டு. எதுவுமே விட்டு போய் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம ஒரு 75% கம்ப்ளீட் பண்ணும் போதே எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு மேம். லைக் ஓகே, இந்த இந்த டைம் நம்ம கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு மேம். தேங்க்யூ மேம். Good evening, ma'am. Actually, first of all, I want to tell about ma'am itself because after I met with ma'am, it's changed my life a lot. Actually, first of all, I have to say that. Then about your DT class, it's very fantastic, and I never thought I can study the sections and all. But now I myself will say all these other sections, and it automatically comes to us. In that way, you only teach us. And in class, if sometime you ask some section, and if we are unable to say that section, feel very much guilty. Oh, ma'am, this much of sincerely, then itself we can't tell means we are doing a bad thing to you. So we'll at any cost, we'll that night itself we will go and revise that section. So even after completing this 70% of the topic, we are very much confident. We all are very much confident about DT. And even now, I want to attend your coming crash, because it will be the best. Because after studying one time whole subject, again that crash goes. While you tell us the provisions, we can tell along, and it will be the best revision also. Thank you so much, ma'am, and we are sure that you all will clear this attempt, and that credit goes to you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. And I Thank you for forgot to add a point actually. I want to tell, and no one actually will do all the illustration sums and no practice manual sums. And I think you are the only faculty who does everything in the class. And if we attend your class, no, for revision, it actually takes less time for us. Because most of the things we are covering in the class itself. So I think we should thanks a lot to you for that, for doing that to us. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.